Welcome. This is the energy vibration lazen for the Leos, and it is for the month of January 2022. Gelukkig New Year for jullie Leos. Alright, Leos, you have Eerlijkheid. Eerlijkheid is here, and Eerlijkheid sits in your house, Leos. So some sort of a problematic situation where Eerlijkheid is in your house. However this come up, Eerlijkheid. Abundance, volmacht van your financial status. Problematic situation. Maar this is good for jullie. It is in the zes house. And the zes house is work and je dagelijkse dingen. Oké, de dingen dat je doet dagelijkse werk. That sort of a situatie. Het is best wel goed. Discipline in de derde week. And it have mee te maken met some sort of a contractual overeenkomst. Debt and transition tot waterman, weeskol of tweeling. Transition voor een waterman, weeskol of tweeling. And that come up in the vierde week. There's some sort of a transition. Omdat we hebben twee keer de energie van sudden, onverwachte beëindiging. En het heeft mee te maken met de crave, het heeft mee te maken met een waterman, weeskol of tweeling op een workplace. En het heeft mee te maken met je vijand. Oké, je zit te werken, problematic situatie met je vijand uit. Oké. Nou, de eerste week heeft mee te maken met financial strain, beoordeling. En ik zie dat sommige van jullie Leo's gaat richting een ramli of boodschappen om excuses aan te boden, dat soort van situatie. En ik zie dat je gaat naar deze persoon op zoek naar financial steun. Oké? Dus ik zie jullie Leo's gaan en zoals je willen excuses aangeboden aan een wrong person en vraag voor some sort of help. Family problemen met vrienden en familie. In de eerste week dat gaat opkomen. En dit staat in je eigen huis. Oké, dat is problematic situatie. Met de energie van een nieuwe start, je overkomt een situatie. Een positief eind tussen u en een boodschapperperson. Een boodschapperperson staat stevig in zijn schoenen. En een positief eind, een succesvol eind komt op voor u en een boodschapperperson. Okay, dus there was some sort of a competition, that sort of a situatie. Leo mannen, je wil een nieuwe start, maar het komt er niet binnen. Ik zie dat some sort of a nieuwe start dat jullie Leo man met je vrouw wil, komt niet binnen. Vanwege dat een crave man gaat aan je vrouw vertellen dat je hebt some sort of a same-sex relatie. Okay? En ik zie dat een situatie is dat ik kreeg en jullie Leoman had some sort of a same-sex relatie en vandaar een kreefman, een zeer rijk kreefman gaat je vrouw vertellen over de same-sex relatie. Dus wees voorzichtig. In de huis of de tweede huis heb je mee te maken met een zieke vader of moeder. Mensen recognize some sort of a problematic situatie. Problems met geld, problems met some sort of a contractual agreement met geld kom op voor jullie Leo's in de tweede house, oké? Dus zoals het problemen, je man is ziek en problemen met geld, dat soort van situatie. Ik ken een erfenis, omdat een van je ouders is ziek en die probeer some sort of erfenis en testament te regelen. In een huis van de zesde house heb je mee te maken met je partner. And you will some sort of connection met je partner. But zoals je partner is
here I recognize that deze karmatische relatie is now over. Dus problematic situatie is daar. And it's a completion van a karmatic relatie that you had met your partner. For sommige van jullie, deze person is a safe house. Dus ik kan maken dat je had some sort of a karmatic relatie, affair of so. It is now over. Okay. Dus we werken karma in verschillende manieren. En dat komt op. In de house van career and work. Problematic situatie met jullie Leo en je boss. En als je boss is een vrouw, ik zie dat ze gaat het moeilijk voor jullie Leo man krijgen vanwege door some sort of a issue come op. En je boss, dat is een vrouw, gaat het echt moeilijk voor jou. Sommige van jullie mannen, een man gaat even aan je vrouw vertellen dat hij have an affair met jou. En een long-term affair met jou. En dat is niet goed, omdat ik vind dat jij bent de juiste person om je vrouw te vertellen dat je had een affair met deze person. Maar deze person is boos. Het is zo, het says je kunt deze person niet zien voor de kerst. Deze person is boos en die create chaos in your world. En het heeft te doen met same-sex relatie, omdat dit is de energie van de vrouw. En het is on the man, what you see is a same-sex, is a verliefdheid. En het heeft mee te maken met een man. Oké, dus wees voorzichtig. In de house van de environment. Daar zijn problematic situatie en zorgen over some sort of a contractual agreement. En ik zie een eind komt to a contractual agreement. Sommige van jullie Leo, that was in some sort of overeenkomst met de tweeling. De tweeling beëindigt deze overeenkomst en beëindigt een huwelijk. Dus als je bent getrouwd met een weeskal of een tweeling, die behind some sort of a huwelijk of relatie. This is now over. Okay. Komt het een eind. Dan als we bekijken contractual agreement. Ik zie dat jullie Leo hebben een heleboel connection. And hope for some sort of a new contractual agreement. Hope for a resolutie tussen u en je vrouw met de conflict dat is aan de gang. Maar het ziet niet goed uit voor de maand van januari. Dat betekent dat je moet even verantwoordelijk opnemen. Oké? Het is zoals als jullie Leo hebben deze relatie met je huwelijk. En het is zoals als probleem. Omdat je huwelijk beëindigt vanwege dat mensen en je vrouw is achtergekomen dat je had een same-sex relatie in dezelfde tijd. Daarnaast je huwelijk met je vrouw. Dus het is moeilijk voor je vrouw. En ik zie dat je vrouw is echt boos. En je vrouw gaat een einde hier aan maken. Oké. Problematic situatie met de craven. En het kan physical worden. En het is over heleboel geld. Dus in the house of the health house. The health house is the house van de watermanmensen. Watermanmensen is een groep van mensen. En there is problematic situatie met jullie Leo en een vis, kreef of scorpion. Het komt op als een kreef voor heleboel van jullie. En een eind voor een kreef. Een kreef had geholpen jullie financieel uit. En nou deze kreef gaat zeggen, ja, dat kan ik niet meer doen. Dus misschien is een broer of misschien is een kennis. Maar hij gaat opgeven dat ja, hij wil zijn geld terug. En dat kan niet meer. Oké. In your house, there is heleboel geheim.
En ik zie zelfliefde is opgevraagd. En een heleboel geheim is hier nou over je family uitgekomen, Leo's. Geheim dat je had geholpen zal nou uitgekomen. Maar family is nou uitgekomen en recognize dat jullie Leo's hadden een heleboel geheim. En de hele family en conflict, ruzie in de family. Okay. Dan we bekijken korte term contractual overeenkomsten. Komt tot een einde. Sommige van jullie Leo gaat even vertellen aan mensen dat ze contract wordt niet verlengen. Dat soort van situatie. Sommige van jullie Leo krijgen om te horen dat je contract wordt niet verlengen. En het heeft mee te maken met werksituatie. Okay. Some sort of informatie komt uit. Een scorpion kunnen aan jullie vertellen, als je hebt een scorpion, dat is je boss of supervisor, dat die contractual situatie is dat nou tot een einde gekomen. Geen goede nieuws voor je vijand. This is the energy van genezing in the energy of the karma house. This is a house of karma. En geen goede nieuws voor je vijand. Okay, this is excellent. This is a problematic situatie voor je vijand. En this is iemand dat je had zwaar karma met. En this karma nou komt tot een eind. Okay. In your house, Leo, je hebt de energie van 8 en 2, dat is 15. Je hebt problematic situatie. In your house, 78, spiritual career, maar problematic situatie met familielid en met vrienden en kennis. En dat is een van de problemen of issues that come up in the month of January for jullie Leo's, is problematic situatie met family en vrienden. Dat gaat je kosten een heleboel, okay? Familielid is zeker, dat kunnen wij zien. Dat de familielid is ziek. En sommige van jullie gaat een erfenis hiervan krijgen. Dus in je house, Leo, zit de energie van nummer 15. 15 is de energie van de duivel. Okay, and that sits in your house. And there's het probleem is met vrienden en family. Okay, dus het is een opstellen van problematic situatie met vrienden en family. Now, the house dat je moet kijken is de 8th house. En de 8th house heeft avontuur 55. En de energie van de avontuur 55 heeft mee te maken met situatie dat sommige van jullie hebben met de Scorpion situatie, met korte contractual agreement situatie, met negative forces energy, that sort of a situation, outside influence. And then hebben wij de energie van 6 en 60 in de house van de genezing. Nou, 6 en 60 in de house van de genezing, dat betekent dat jullie Leo's zitten best wel om je karma's te verwerken. En dat is best wel goed. 12, verandering, financial problematic situatie met mensen. Met de boodschappen, some sort of goed eind tussen u en de boodschappen is hier. Okay, there's some sort of a problematic situatie met de boodschappen komt tot een eind. In the house of geld heb je de energie van liefde, okay? Dus dit kan in 2 manieren opkomen waar een stier kunnen verliefd geraken op jullie. Een stier dat is een ouder is ziek of je man is ziek. Maar die zal, zoals family of vrienden of kennis zal je financieel steunen. Oké, dat komt op. In je dagelijkse dagelijke dingen heb je karma completion.
En karma completion betekent dat u en iemand dat is in een relatie, je karma tussen elkaar is nou verwerkt. En daarom is daar genezing in the house of the karma. Dat is good. Career-wise, je gaat best wel goed geld gaan verdienen. Dus dat is best wel goed. Dat is in je house van career. In een huis van een groep van mensen, zus, broer, vrienden, kennis, rebirth, genezing. Dat komt op, dat is best wel goed. In contract is zo, het says, jullie moeten gaan op zoek voor jezelf iets, oké, om even financial steun te worden. Physical activity, kom op met groep van mensen dat je gaat omgaan met groep van mensen, oké. In the house van the family, have je zelfliefde. Dat betekent, have liefde voor jezelf, oké. Omdat het zoiets says, jullie Leo's gaat voor family. En eerst moet je liefde voor jezelf en dan family, oké. Avontuur is zeer belangrijk en genezen, oké. Deze zijn major issues. So 55, en deze zijn 8 house problematic situatie. En dat is, ja, sommige van jullie gaan beginnen aan verkering. Dat gaat gebeuren. En sommige van jullie genezen karmatic problematic situatie met relatie. Dat is huwelijk, dat is mensen dat je samenwonen met. De karma is now over. Oké, dus dat komt op. Nou, ik wens jullie een fijne maand. Namaste.